Ia, whatalo whats fo ilo fionga le ia tau savea ia malo lava fo ile soifua manuia. Ma nei lava o loo ti loto loo manuia pe ala fionga ile nei fiafi. Ia, whaftai. Ia, ole tau mo whaingale na a loa e te tau na fia, ma whai mea fia, ole mea na e tau na whai. A wā e te whai mea wha u loa ma wha sia ma. Ia ole lola ia le e se al mea le adu i lo ma whau. Ma le ia i se me tau na whai. Ia, na bai le nawa iaso, ia, bai se whai ole whai se tāpol kalame. I le la asolulu ona o te losa e tuatuangia. Ia ai wha manatu pe i le atunu u lau telefoni ma lau numera. Ina ia mawhai ona sota i atu i a tangata. Tāluwha o le a wa maile le nai tu. Ia, ole ma nei lava pe o lau saunoanga ia wale ai se avano le mai aso na te anei ona wa whai lava sina pisi ia wa tau wala au mai le mamalu le atunu ia tau mwhai pitu na i po le ale le me sa ona fai ia wai pisi fo ile mamalu le tunu ila tonga luenga ia cham fai fo ie ia wana ia se day off for se sine te o mai mau fo isina se le ni la to yeah so it's trying to work with them and make sure I want a disadvantage se se le mamalu le tunu o lo to tele lava le mamalu le tunu o lo o anga I mai pe ta mai le ta por kalame le ya sawa Malo. Ile bai tau le nei o lo tele lava especially first home buyers o lo matou ngā lulu e whaatasi so there's quite a lot on our pipeline le taimi nei o lo tau mwhai e fitu na I po whea le me anga ba mo le lato whamoi moe so ma lo lava le o fionga le whaatau tau ina o le tatou whaatau ta ina o le tatou por kalame o lo te lele au ngama le sosani le malu le tunu. Malo, whaftai tā ua tele e peo no whai atu. E lua mea I e tilo ia. I wai vili mai lava le tele o tangata I a te au. Ono ele ngata le mata upu Fale. Ale mata upu wa e fia investi tangata. Ia ma le mata upu foi lea o le vaalele leo te tala nei le malo le investment e amata atu le 5 se lau. Ia wala wala tangata o vatu. Fai mua lo Fale fai I le vaalele. Wolo. Ia e tali e nai ta mamutina ma atutu o le atunu. Wa leva na ngā lulu e iei fo I lātou olo iei a lātou tupe sa wha polo ia ma investments o lo save o lo whatatali po la se choice le lei au ngā mo I lātou mo lumana ai talwa I ono le tele o tausanga o e ngā lue o se fautua I whale tupe matangata o lo o anga I atu I ate oe o te lofo I lawa e sila fia le lei ia ni tūlanga e au ngā mō tātou tangata. O hala nisi vaenga na e te manatu ua tā ua tele e te taua nei loa e tātou tangata a ole I wha ngā solo le tau por kalame I le vāo o tangata ia mal whale tupe o lele a ngā I ai. Ia, tā ua tele fo I lea tūlanga le ia taua ona ole pe o lau saunoanga le tele o tausanga na mātou ngā lulua e mwhare tupe. E o mai lava te nei, it's still the same thing. So, I le va aia whare tupe, e sere ngā lulu e mālosi o le mamalu le atunu. E tele fo I le tātou se leni le maua mai. Ono I lātou, when they look at our dealings for ngai whapesur, e tasi lava le pese weekend e whai se fundraising a tātou po se whalavalave. Ia, e fia se lau awhe maua. O le mea lai I le mafo whau whale tupe pe ati tilo iai. They want to see a translation from ile tele le tatou se leni le maua ma le afoi ile tau mawhai o le mamalu le tunu I ngā lulu e malosi. How can we translate that to ile tūlanga la le ile whaatauina ni tatou investment pe whaatau ni tatou Fale or even investing in other aspects of investments and I think from my personal experience ona ia te masalo ia lau fionga le ia taua masalo na esaua mai Samoa wo levana le leilau paketi ia ai o taita ia na tasau ka ke leilo alava masea tūlanga o se pakeki pe whawhena whai ia o le tūlanga lana and I think this is where o te mwhaiena upsosoane I'm working with some families that are not quite ready to buy at the moment but o le tūlanga la lea I think o le lava o le whaamala malamaina o le lava fo I o ni information fo ina le e awe le mamalu le tunu. E mawhai I na tātou lope o whea amatai, how do we shift our habits? The banks are looking pe
what are our habits, spending habits? That's what they look at when they look at our statements. They look at our financial position. They basically look at what are the habits le whai tātou pe amo mai tātou tutongi. Do we spend it all? Do we save it? And what do we spend them on? So na whaataitainga e na isi ainga, they did have a lot of higher purchases, ai tā lafu matulanga whapea, maybe the last 24 months. Ia na shift leo le lato based on the information po oni sosoani na ave iai. Ia na sui leo le lato habit of ngā lulue malosi lava ina ia pay ofi ai tā lafu ia. And then shift from that to saving, start with $50 a week, to sort of mai suinga la iti lava ia. It will make a big difference per avilita application. So it doesn't have to be massive. Ele whapea la matua sui overnight ona e whainga taona ona whaile tūlanga, but if we start small, and the mawhaila vale ona sui le mula tato, how we manage ia na mea laiti, even for i se tūlanga a whapea o le e pe mai a board o aloma whanau in cash. O le whautuanga, put it into your bank account. Tu sa lava pe mai le cash of mai, le whatau ita maiti le shopping ona o ilo le leilava banks. Our families work together. If sosoani lesi e tātou te sosoani whapea. So if you pay cash, whapea mo mai lo board, money from your children or the cash, tu ita tono le bank account. Well, our consistent levelity to le bank o le sau pe le cash le ita tono. Ona ilola ia o ia o la ia le wha mau ninga o ia tūlanga. Ina if sosoani le pe avile tato application, so is shifting the small things or the small habits ina ia. Sosoani pe avile tato wha moi moi. Alona winga o lo tilo le bank I lau profile e tu sai fole le malupula discipline. How do we discipline ourselves and attitude towards money, habits of spending? O lo wing o tato wa mio wa masani e tato ai tilo e lo le al fare tupe e ele suinga le trend le wa tula I mai wa ia se tupe wa tu ese wa sui le mea pe o la utau fa manino ina na o le mea so le ala so noanga is just o suinga la tato habits here po discipline le of handling the small things ia na mata le mua le whapea ia sa le ala so noanga ma lau whapopo. Ele o ani tūlanga siri atu ona le lei ma avea o se advantage fo I lea mo oe I le whiriwhiringa la o le whaatau o le whale pe whaawau pe ona nonofo ma tongi ia le rent o le whale lea. Yeah, tā ua fo I o le tūlanga o na waiai fo ina I ainga wawala au mai alai renti o tau whitu nai pe tala whea ngai le tūlanga. Ia o le whautuanga lava, o le afoi, o le whaatawina o Samoa, it's a long-term investment. It's also an asset, po se aseta fo I lea. E mawhai ona e whaongaina e afoi. E toi au mai ei nisi investments in future, o lo na winga o le tūlanga, tele le equity po le vaenga o le whale o le wa one oi wa una o uma ona tutongi la mo kesi. Ia ona mwhaile na toi whaonga e no mai le equity e whaatawa I se investment property e wālo ma whanau. Yo lesi fo I tūlanga e mawhai ona invest into a business. E tele ona tūlanga e mawhai ona whaonga ai as a wealth creation asset. O le si fo I tūlanga I awa ai le te leo na isi o tātou mātua wa amatanto e fia fo I Samoa e li kai ai o buy something in Samoa. At least wa a whapea lai te rent lava le o yaiso cash fo ingale on the side. At least with the property o lei own oi. If it's freehold, ia e mawhai o na rent outlaw property lea. And no ma yesa tu pepe a whapea o manau. Miesa se le ni e whawaisa Fale I Samoa. Ia o le si poitulanga, it gives you flexibility, pe a whapea laua mana o renovates, ia pe o mai fo inisi o lau ainga ina nofwai, with a rental property, a whapea lai no fo tutongi a tātou. Ia e ai fo isi tūlanga e mawhai ona fo I, ona le whaatanga ina le landlord ia tūlanga, pe iei ni tātou pets, e tele lava ona limitations whapea. So these are some of the advantages po
tūlanga e au ngai tele le a foi. Le Le whātau. whaamanatu atu e tā ua tele le tilo e whaatau se mau ta wā. Ia alo ma whanau ma tātou ainga fo i whai mai Samoa. Ia le ngata fo le nao, le te leo lo sa tonga, o e ona le mauta, e lo sa tonga i whiriwhiringa e whaia. Ia ma le au fo inga fo i o tangata e o mai e fola solo i pe a fo i o le whaingala. A wai pi tau whape nā i winga o nei mātua i aso ia. O mai lo whatau le whale ia. Nā matalole o na la o mai tangata. E le tutu dia la e le landlord, o e le wa landlord, o e te pule lo whale ma. Le au wha ingo tangata e o mai. First time home buyers. O is your cost for le mani tau e te tau lava o na tuu le tuu ese se vai ngā tupe te tau o na fuafua ma mau i iluma. O le tupe na e tau na tongi le mea a o nisi tupe alu. O mea ia te tau ona e tango e fuafua e tu ese mumua. Yeah. Tā ua ia o lea tūlanga ona as a first home buyer, ia ele ia iso whale momua, so it's tā wana malamalama o le me momua lava o lo mo kesi. Ia make sure i lau pa kesi pe fia le tu pe tsawan tu ese tutongi ai lau mo kesi, whether it's ai vayaso, pe tai lua vayaso, pe tai masina fo. Ia o le si mea compulsory po it is a must, o le home insurance, po le insure ina o le whale lea i whaongai le bank. E mo le is as security mo le seleni le no mai. Tu sa poi pelo ia isa mo kesi, e la pata ia ona I've come across some families were freehold. Ai le o ia isa la to home insurance. Ia o whaafunfonga mai le mamalu le tunu. Tu sa lava pele o ia isa mo kesi, e tā ua tele le ia so home insurance. Ono le tūlanga lea a whapena i te o ia isa tūlanga e whalenga ina ilo mauta. Pe mu, pe lolo vaia se me whapea. Ia ale aisa insurance, ele mawhaia le, you have nothing to claim on. Ia o le situlanga is the Auckland Council rates. This is another compulsory expense. It's its own e lunga o lo paketi, as well as your water rates. So these are the four main compulsory things that it must be included in your paketi as a first home buyer. O isi fo ila tūlanga e lapata ia pe fautua ina lava te tauna consider. Ia o tatu insurance level, maybe it's your life insurance, your income protection, mortgage repayment insurance, o tūlanga whapewa a whapene te ua yeise me e tupu ele low income. That's your main source of income. Lela atu ngele mo kesi, so it's a ua tele le tūlanga ia mawhai ona peso tae ma se insurance advisor i ona silale yai it needs to be included in our package, but all the four main things is lo mokesi, lo Auckland Council rates, lo water rates, and your home insurance. Those are the compulsory is a must. Otherwise, the bank will come back to you pe ai se fa ina ia tulanga. Malo fa ta wotele le wa fa longo ma fa fonga fo ile tudu ul tulanga wale fo ia le tatambo mat luatu o lo fe ngai ma tulanga na ta ul insurance ia fa pena fo ia le fa yo meu home appliance I mean mo tato fale la vena ia mautino a fale ngai ne se malaia po le afi po se mala fa natural o ia se me tato te tua ia mo le first home buyer la ni me sidio na tau na e mafau iai a o sa ili mo se fale ina wa uma ona tu ina tulutupe ia te oi. Yeah, taua fo ia le tulanga ona e taua tele especially mo tatou lea patu a patau se fale. Ona mantua fo ia lea fo i. When you're looking at buying a home, it can be an emotional decision. You are emotionally involved in le fale le la fatau, so it's awa tele lo we lo po le ala pa kesi le yai. It's awa tele lo si le fia po le ala repayments. Le la anga fatia ma auto. Ai le isainia lo con kalati. I've come across some families who have now or umana avele pre-approval wo atu wo faisina wo kom faye pushanga ilisi limits from outside le tato paketi.
it's always a reminder ona e umae. It's not just a 1 year elena o le tasi tausanga la tsong ele tatou mo kesi elena o le lua fo i tausanga. E la pata ia lava la le mamalu le tunu. So e pull back a little bit. So e mafo fau fa le leile tatou paketi po le ale le repayment le ala a managing e tatou. E mantua fo, ye le fa petu mau e pe interest rates may go up. A whaapela e alu ilunga interest rates le tatou pe meni le la iai if you push your limit above low paketi. Yeah, pe mawhaiona manager tatou in the next 25 years. So, onai me la iti lava ia manai fautuanga la iti e whamanatu pe le mamalu le tunu. Ona, my goal is to make sure that we have our home long term. Not just buy a home, and then 2 years ia wale mawhaina na sustain it tatou. So it's a ua te lelea tūlanga. You make sure a se mea tu e whiafsili ai, po le atonu lava lau pe meni, it's good for you to come back. So e whaamalamalama atili lau pe meni, ai le isainia se tatou konkalake. So there is no stress wai umai. Yeah. E olo te mi wa e in your home, matalona come to reality wa umale emotional decision in the fight. Yeah. We are now in reality le tatou paketi pe mawhaiona tatou sustaining le tatou repayment long term. Ia si fautuanga pe mu lava le. Malo whaafitai tā ua tele ia mata apu le ua tātou e anga i ai. Whaamanatu pe i o tātou tangata, the capacity to service the loan, ia tātou malama le i ai i nā vaenga, ia ai o le whaletua ia Emele, e te maua i le tali ma le whaamama venga i so o se teimi e te malama o le tātou atunu. E umalona whaamama se mea malama o tātou tangata, o nā tamamaila ia le whaia lātou whaiunga. Se i whaaleo i whaalau telefoni i nā, ina e mwhaiona tusi i fo le to ina male oro matua ia le tā telefoni e so tai tuai. Ia, whaatai le atawa o le numera o le o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o, pe emaili whai mai fo e tau emele.palamo@loanmarket.co.nz. Ia, whaaftai tele lava mo le tā whaatalandoanga i le nei fo i asululu, ia e la fuatu lo i tu vai, whaamaduia i le atunu malana malolonga i le nei fo e fiafi na ua ngā ngaifo whaiva o Samoa, ia ona tātou mawai e lea mal whaaloa. Ia, whaaftai tele lava le atau sa vea le nei fo ia fiafi mo leva noa, whaaftai fo i Radio Samoa mo le au onanga pe i asa uma, mawai asa uma i le nei po kalame, ia, mo le mamalu le tunu, whaaftai tele le tau langolango mai fo i le langolango sua mai i le matou au onanga. Whaatai fo i moa banoa, thank you for trusting us to work with you. Ai o le naunau ta inga lava lea ina i efsosoni ma whaamalamalama tūlanga ese, ai ai lava se fasili, ia, we are more than happy to help. Vili mai o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o, ia whaamanuia tele lea tue i malolonga ma whainga malolonga o lea fiafi, ia tue pelo ai fo i le vai asa fo, ia soifua ia. Ia, whaaftai tele lava, manuia malolonga le nei fiafi, ai whaasuifua ia, wheloa i le vai asa fo, te ta i atu iai e le tua le soifua. Ia le nā, tāwalunga atua i le talandoanga ma le whaletua ia Emele, le tasi whafonga le tātou pola kalambe, o le Malu i Fale, le telefoni le nā, o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. O le vaengalo na lua o lewa se ema i ai le li i faufale, le matua o whaiva. Le li i ka muta o lo o talandoa i ai le tele o tangata ma le tāua o lana ngā luenga. E whai mea mai, ale le i whatalo whatu le uso ia Thomas, good to see you my brother. Always a pleasure to have you on my program. It's been a while since we last spoke. Talofa lava a whiu maia. Talo Fatu, so thank you so much for the opportunity to be here. It's always a privilege and a pleasure to be here, and also to, help our people out to see how we can make things a lot better for our community. Whaftai lava mo lava no severe. Malo whaftai, whaamui moe sa amaduia fo nde yaso, ia malena va yaso o tona yatu i ngā luenga sa whiangai ma oe leuso, le matua o whaiva. Tātalandoa, e wha e mawhaiona e wha malamalama ina, le amatanga o lau ngā ruenga pa whai ua whaafsota i atu oe
e se tasi o tangata lo whaanongolongo mai I le tā whaatalandoanga. How does the process begin? Ma clients ia ma I lātou fo I o le o tau talandoa. For time and facility, so our process is very simple. We have valuvainga. There's 8 steps to our process. The first step is the most important one, which is a phone conversation. Because sometimes you're telephoning or nei tato tangata, but I can't always do every single job. So the conversation on the phone is to see whether the sort of work that they're asking us to do is something that we can help with. Or if we can't help with that particular job, then we can suggest someone that can help. So that starts with number 1, the consultation. Number 2, awhai wa pasia, the first part where we both like each other on the phone and it sounds like something we can do together. Then we move on to what we call a site inspection, where we come out, we have a look at the site to see that's the next part. Then step number 3 is we give an initial estimate. Because we do this every day in our team, we're very, very much specialized in what we do. So I can look at something right there and then, and I can say to you, this is going to cost you between this much and this much, between $1 and $2, is what I tell you when I see you on site. And if it's something that you're interested in moving forward with, then we move on to the next step, which is step number 4. Whainua step there, or a detailed drafting, or we call it a concept plan. Or the concept plan na le mo mai le ata. Or le ata tau Fale and what you guys are after. Then we move on to obviously full proposal, contracts, building phase, and handover. So those are all the steps in a nutshell for you, Sabia. Malo ta ua tele no winga I le whaafonga mai le tunu. E te tai lava oe ele li I kamuta I awala ese ne e malama le le iai. I le whaatulanga ino lau tō ngā wenga. Se mwhai ana whaaleo I fo le tā telefoni le nā e iai whaamole a Thomas ina ia whaamauane le tunu o wha solo le tā telenoanga. Your phone. O telefoni le o lua tasi 558 314. O lua tasi 558 314. Awane se peni ma se pepa whaamau le iai ia le numera na le matua o whaiva. Ona ua mai ala lea la utou talanoanga fo ma le process le na e whaadia nei. O le teimi e te tui nā tuai ia lau tustusinga ma lau fōrsanga ina ia sainia o se konka late alo ia le vaenga lea. Yeah, for time facility. I think that's a very important question. So the part that we do the contract, there's 2 different types of contracts of how to do the process properly, especially when you're dealing with the banks. So the first contract that we give out is called a pre-building contract. This is a pre-construction agreement. In this construction agreement is where we cover the design cost o le whainga o le Fale. So this is where we protect you from budget blowouts, because we only spend, for example, if I say concept plan or se tamai Fale, that concept plan will cost you say $3,500 for the concept plan mele tusiata from the architect. From there, we then do the pricing, where we know now what the Fale is going to look like. That's when we can give you a fixed contract price from there. Then after we do that, we then move on to the building contract. But in the pre-building contract agreement, this is where we cover all of the costs involved with consultants or tangata involved in the beginning. For example, we have a land surveyor, all of the CCTV team, or the geotech surveyor. We've got the architect involved and possibly a structural engineer, depending on what we're trying to do. So that's for a bigger scope work. But if we're doing something like a renovation that doesn't require
council, where we go under whaingole Schedule 1 or unconsented building works, which we don't need consent for, then we don't need to go through that full process. But there is still a need for a pre-building agreement so that the bank can see the difference between the beginning of the build and the actual building phase. E tāua la le whaafonga mai le atunu I kon kalate nei e lua. E tāua la malama iai mamanino le tātou tunu e se le pre-building contract. Lona wino kon kalate le on whaino wa umana mai le ato le fale fo le tangata tusiata. Ia, ma whape nā fo I ona iai la ia le o mene o consultants. Ia po tangata fo I e whapito la tu mai. I le ngata ma o te lo fo e yin tangata o palama mo lau fai mori e o mai uma e tilo ina ai vaenga e fa matu mata pena mo I la tau il te me fai le ai the groundwork mo I la tau ta o te le na sei sila ni le telefoni le na le sunga ya Thomas me fai ai ona manino le pa au tau tala no lava ia all watasi lima valu tolu ono fa ona tau o mai lea e le mata upu lea o le taimi mua lava e ta tau ai o na o atu se pei meni I lau account po lo a ao le I kamuta. Of time of city Sabea, so a lot of the time if I pre-building agreement, that's when the first payments are required. Right. Tutongia ia le tusiata, they will require payment from then onwards. So as soon as we finish the steps I told you about, Molole initial estimate, step 3, if you feel estimate, when we move into detailed drafting, before we get into the drafting, that's when we have the pre-construction agreement. That's when the payments will need to start. But that's why Lufatia is, that's when we give the for example, Emele, we give her the pre-building agreement, and then the bank will release those funds for your pre-building process. The reason why that's very important is because they go and approach an architect first. And the problem with that is as architect numbers or they only know how to design a house, and then they have an idea of the cost. But for us, because we do this every day, we know there's different types of things that we can use to make the cost a little bit cheaper or much more affordable for our people. So that's why it's very important to go through us first. Then we talk to the architect and we say, this is the budget, this is the concept design that we're looking for, and this is what we're going to price it to. And not all the time meeting the budget all the time. Sometimes your budget is $2, but you want to actually have all of the fancy things that add up to $3. So that we go through this design process where we figure out what's the best way to reduce the cost to meet your budget, and if we can't meet your budget, then we need to look at the redoing the concept plan in order to meet that number. Ai e tā ua tele lape a whai nei te I wa umana tusi la to le fale ia wa watu le peimeni mua ai isi cost po nisi fo I tau whao popo le mea e te le I mawhauwhauina o le a whao popo mai o le a le whautuanga o le mea tau na whai. Rough Time Facility, you've got some great questions today. So with that process of whaingolan mea ta'o le variations or unforeseen cost, I try my very best to avoid those sort of conversations at all cost. That's why we go through this process in the beginning. There are things where it's hard for us to foresee. For example, most of the time it happens in the civil side where we wamakanga dig into the ground. Sometimes emisi ele geotech engineer certain areas ele pothole testing, and sometimes it's not in the report, and those are the unforeseens that may arise on a new build.
In a renovation, it's always to do with rotten timber behind walls, but we pretty much cover most of those unforeseen costs. And we always ask our clients to have a contingency inside the pricing. For example, we give you a full contract value. This is a fixed price from us. And then we say you should have 10 to 15% contingency. Tupe you put aside. So awole wina le Ford Ranger, say longa uma le renovation, whātaurola le Ford Ranger after that. Hello, I will tell you. So it's part discipline and part a good advice. Yeah, you know, ile faso so in the leo o nai se leni fo ile te bio nga luenga le ainga. Yes. Le si vangale wa o te loi to tele nisi o le atu no e vili atu i le sunga le li ka muta ma fa pe atu. Fesa me o fai aise tau ngā luenga le teimile nei, e mawhai o lona na mātou sāwari wali atu tātou te talanoa, pe mātou te vāwa ai e whai mamoli mau i le mele mātou te mana o iai ma ngā luenga i e te whaatinoina. Yeah, for time of Silly, yes. We have 7 projects that are operating at the moment, and they span from Central to South Auckland. That's where majority of our work is held. Most of my projects is between Mangili and Otara and Central Auckland. So any one of these projects that are e mana o ia, tamamatina if you matamata iai, I'm always open to have those sort of conversations, and that's actually one of my most favorite things to do. Avia mama dad if matamata, and they get to see something that they could possibly have. And it is the absolute joy of what I do in my business is to do that. So anyone that wants to see it, I'm more than happy to show you around. And it's also good to trust people that are busy in an economy that is quiet. We have a lot of work on at the moment because obviously of our process, and also the trust that people have in us. And we're very blessed to be in the position that we're in. So I'm always happy to show our parents around anytime. They just need to give me a call, and we'll have that conversation. Malo fa te tele lava I lau wafionga fo I le matua o whaiva. Ia ai I le whaafonga bai le tunu wafia mai moa I se ngā luenga lo whaatino e le sunga a Thomas me le au whainga luenga. Ia nā lo wala au telefoni o lua tasi lima valu tolu ono wha. Ia ona whaavanoa mai leo le teimi o le li kamuta. Ia e whaafeao oe ia ma mata I se ngā luenga o lo whaatino I le vāo mangele ma Central Auckland ia whapena fo I South Auckland. Telefoni na o lua tasi lima valu tolu ono wha. Final words from you, my brother, before we have a break. Again, thank you very much for the opportunity to be here. It's always a blessing to be here to share our knowledge and to share our processes and to be able to help our people. It is the biggest blessing for us, and it falls in line with the vision of the Mako company is to help our people and to give them something they don't have. So thank you so much, Radio Samoa. Thank you, Te Uso. Always a pleasure, and God bless you, my friend. Whaaftai lava whamaria le tua ia te oe male ainga ai maise fo I le au whainga luenga pui ia masaunga le mu a wai le whaingo fia ngā luenga. Moro minei, we are telling nei of Yafi whailoa I fo I se taimi soifua ma ia manuia. Asiwa. Ia le nā Samoa, whai umatawa lunga tuele talanoanga ma le sunga le li ka muta, le matua o whaiva, e talavau, e au le lei, e mālosi, ia mawhai mea le lei foi. E nau ina ia whaia se ngā luenga wha mai ai a le lei mō le tātou watuno. Ai maise o le wha o ngā ina o le tātou ngana o lo o mawhai o na whasotai ai. Thomas e te maua I le telefoni o luatasi lima valu tolu o na wha o le Builders Blueprint in Auckland, New Zealand.